जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच। मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निगा स्वागत करते हैं। वी हैव एन ऑसम प्रोग्राम फॉर यू टुडे। अज बहुत ही वधिया प्रोग्राम लैके तुहाडे नाल हाजिर होए। ऑफ कोर्स खबरों का सिलसिला उस तो पहले तो जारी रहना ही है बिकॉज कुछ काफ़ी वड्डी हैडलाइनस, कुछ काफ़ी वड्डी अपडेट्स स्टोरीज़ नूं लैके मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहती हूँ। बट उस तो बाद एक बहुत ही वधिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैसट लैके तुहाडे नाल अज हाजिर होए। सो लैट्स गेट थ्रू दीज हैडलाइनस। सब तो पहले तो ऑफ कोर्स former President Donald Trump is back on trial in New York City. कल कोर्ट सैशन विच नहीं सीगी ते अज ऑफिशियली यह ट्रायल रिज्यूम हो चुकी है। किन्नी चीज़ां सुनने नूं मिल रही हैं इस ट्रायल बारे। थिंग्स लाइक Donald Trump is too cold, उन्होंने कोर्ट रूम में ज़्यादा ठंड लग रही है। उन्हों दा लॉयर जो कि उन्हों दे सारे लॉयर्स विचों उन्हों दा सब तो फेवरेट हैगा, उहदे खिलाफ वो किस तरह गुस्से दे विच लैश आउट कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जज दे ऑर्डर दे सख्त खिलाफ सख्त ऑर्डर्स जज मर्चेंट ने इशू किए कि डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रायल दे विच की कुछ हो रहा उहदे बारे पब्लिक तौर पर नहीं बोल सकता कि लोगों नूं जो कि जरी दे विच हन या जज या अपोजिंग काउंसल या उन्होंने परिवार के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकता सोशल मीडिया या रैलीज़ या इवेंट्स उत्ते पब्लिक तौर पर। इस गैग ऑर्डर नूं अज ऑफिशियली जज ने कहा है दैट डोनाल्ड ट्रंप वायलेट कर रहा है, विलफुली पर्पसफुली वायलेटिंग द गैग ऑर्डर। एंड एक पहला कदम जज ने अज चुकिया इस एक्शन के खिलाफ एक फाइन लेवी करने लई। एंड एक होर सख्त चेतावनी दी डोनाल्ड ट्रंप नूं जज ने कि अगर यह बिहेवियर जारी रहा तो अगला कदम इनकारसरेटोरी फाइनस भी हो सकते हैं। इनकारसरेशन ऑफ कोर्स मीनस गोइंग टू जेल। सो डोनाल्ड ट्रंप नूं अज ऑफिशियली जज वालों धमकी मिल चुकी है कि अगर यहो जी पब्लिक टायरेड्स, रैंटिंग, रेविंग, सोशल मीडिया पोस्ट्स नहीं बंद हुई तो मैं जेल विच भी तेनू सेंड करने लई तैयार है। इनफैक्ट द नैक्सट हैडलाइन कन्फर्म्स दिस। लोगों को रिमाइंड कराने लई कि यह हश मनी ट्रायल हैगी। देयर इज सैवरल केसेस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप बट यह केस खास करके उस पैसे दे नाल जुड़िया होया जो डोनाल्ड ट्रंप वालों एक पॉर्न स्टार एक फीमेल अडल्ट एक्ट्रेस नूं दिता गया एक अलेजड अफेयर बाद उस अफेयर की जानकारी लोगों तो छुपाने दे लई जो कि डोनाल्ड ट्रंप और इस पॉर्न स्टार दे विच होया सी। एंड ऑफ कोर्स इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग सागा इंडीड। एक होर वड्डी खबर न्यूयॉर्क विचों हैपनिंग एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। श्योरली यू बिन फॉलोइंग इट जो कि प्रोटेस्ट होनी है ना कि सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी दे विच बट होर आईवी लीग अते एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस दे विच थां ते हो रही हैं। कोलंबिया सीम्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट तुसी कह लो एक गर्म इन्वायरमेंट इस प्रोटेस्ट नूं लैके काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही हैगी। पिछले हफ्ते किन्ने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स नूं अरेस्ट कराया गया यूनिवर्सिटी प्रेजिडेंट वालों जो कि आप एक साउथ एशियन फीमेल हैगी। एंड इस हफ्ते होर तुसी कह लो बैक एंड फोर्थ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अते प्रोटेस्टर्स दे विच चल रही है। कुछ परमानेंट एक्सपल्शनस स्टूडेंट्स नूं दित्तियां गईयां हन। ओह स्टूडेंट्स जो कि इस प्रोटेस्ट दे विच हिस्सा लै रहे हैं उन्हां नूं यूनिवर्सिटी ने कढ दिता है परमानेंटली। एंड दिस इज़ एन एक्शन जो कि होर यूनिवर्सिटीज़ भी लै रही हैं कि यह स्टूडेंट्स हद तो पार आप दी फ्री स्पीच का फायदा उठा रहे हैं। जो लोग इन प्रोटेस्ट के विरोध दे विच बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यह स्टूडेंट्स सिविल डिसोबीडियंस या फ्री स्पीच दे बैनर दे हेठ एक एंटी सेमेटिक मैसेज लैके आ रहे हैं कि सारे जूस नूं बुरी चीज़ां होनियां चाहिए डिपेंडिंग ऑन हू यू आस्क। बट जो लोग इस इन प्रोटेस्ट के हक दे विच हन वो यही कह रहे हैं सिंपल द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ कि यह स्टूडेंट्स चाहते हैं कि गाजा दे विच इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बच्चों की औरतों की उन मर्दों की जो कि हमास के नाल नहीं जुड़े हुए जो इनोसेंट है वो एकदम इमीडिएटली रोकी जानी चाहिए। इमीडिएट सीज़ फायर इन गाजा।
And of course, de-investment by these schools into weapons manufacturers, into those kind of companies जो कि इस war ਨੂੰ इस genocide ਨੂੰ ਹੋਰ support कर रहे हैं. If you look at more headlines, once again कल एक important कदम चुकिया गया protesters ਵੱਲੋਂ एक hall, एक building ਨੂੰ occupy ਕੀਤਾ. ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਲ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ you know, history does repeat itself and ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਵ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ protest ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ and these protests are happening all over the country, right? You can see in this graph ਕਿ ਕਿੰਨੇ schools ਦੇ ਵਿੱਚ many of them elite institutions, Ivy Leagues, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ north east ਦੇ ਵਿੱਚ concentrated ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ protest ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ of course New York City is one of the hottest flashpoints. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਸ latest update ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ if you look at the next headline ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਟੂ ਹਿੰਦ ਹਾਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ they put a big banner that says Hind Hall and hung it from the building ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੰਗਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ you know ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਹਾਲ ਦਿਸੇ why that If you look at the next headline, it's because of a young victim. ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ because it's easy for us to forget ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦ ਰਜਾਬ of course ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ as a result of the ongoing genocide and ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਜੋ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਡ ਰੈਸਕਿਊਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ ਰੈਸਕਿਊਅਰਸ ਨੂੰ IDF ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊਅਰਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ you know ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਡ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਇਸ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀਆਂ ਬਟ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਫੋਰਗੈਟ ਦ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਟੋਲ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਸ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸ ਗ੍ਰੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਸ ਗ੍ਰੇਵਸ ਜੋ ਅਲ ਰਫਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੈਸ ਗ੍ਰੇਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਥੀਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 11 ਨੂੰ SALDEF ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਅਮਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। SALDEF ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਨਵ ਦ ਪੋਇਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So good to have you, Nav. So ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵ ਦੇ ਪੋਇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। I mean your videos have gone viral on TikTok, Insta, across the board, right? But most importantly, I think ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ, ਇੰਨੀ ਓਵਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਡਨ ਜੈਮਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਟ ਯੂ ਟਰੂਲੀ ਆਰ ਅ ਜੈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ on social media, and we really appreciate what you're doing. Nav, you're part of this SALDEF event, Sikhs in Storytelling. What a fantastic event. Saadi team nu bahut excitement hai. We're going to cover the whole thing. We're going to share it with our viewers. But usto pehle I want to learn a little bit more about your background and apne darshakan de naal main tuhade bare thodi ji hor tuhadi soch bare kuch jankari share karna chahndi ha. So Nav, tell us, content creation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but there is definitely an art and a certain kind of effort and strategy or vision that goes behind it. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਵ ਦਾ ਪੋਇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, and how did you get into all of this? Yeah, thank you for having me on, first of all.
I'm really excited about this event, Sikhs in Storytelling by SALDEF. And as for my journey, I'll try to keep it short because it's a long time coming. But I started writing poetry back in college, around the age of 18 or 19. I'm a spoken word artist, and I use my poetry to explore identity, social justice, and the Sikh experience especially. And so that was actually at a time when I started writing poetry. I wasn't really as connected to Sikhi as I am now, especially, and as maybe people even thought I was. Poetry is really what helped me explore Sikhi in my own journey and understand what it means to me. And I fell in love with poetry. I started writing in 2011. I performed in December of 2011 for the first time in front of 350 people at this Sikh youth event. It was called Leher, Move the Movement. It took place in Jersey. And I used to be very shy. So going up in front of that many people for the first time was intimidating. But I walked off stage and I just thought to myself, this is what I want to do. I knew it in my head, and I felt by Guru's grace, I just felt very motivated and driven to pursue this. And so I actually was an engineering major in college initially. And because of poetry and this desire to create in a different way, I switched to film and television. And so I started pursuing all these different things, getting my degree, my bachelor's in film and television, while also pursuing poetry as a passion as well as a career. And I graduated and I started performing and traveling and performing around the country. I've been to all different states, all different schools, and I've shared my art, my stories, and my experiences. And then, the pandemic happened, and so I couldn't really perform, at least in person. And it's not the same, even this, as you can see, it's not the same as having someone in person. Yeah. And so I started creating content, sharing my poetry as a way to hopefully reach people. And, TikTok was really the avenue that encouraged me to share more, because I started seeing the way that just different people were coming across my content. I was realizing it wasn't just people I knew, it wasn't just people who knew about me, it was people from all over the world. And I realized they didn't know what this identity, what the case, the dastar mean and everything. Yeah. And so I started educating about Sikhi just randomly. I thought maybe I'd do 4 or 5 videos, cover the basics, why we keep our hair, what it means to wear the dastar, what it means to be Sikh. But the more I created content, the more people took an interest and the more they asked questions. And so it went from, oh, why do you keep your hair, to what is the Sikh view of death, or what is Sikh marriage, like just deeper questions. And so I got to really explore Sikhi in a way that I don't even think my generation, this generation really got to explore growing up. Yeah. We similarly, in my experience at least, we're just taught these basic principles, seva, kirtan, these ideas that we're all familiar with, but we didn't really get to understand the Guru's message on a deeper foundational level. And so I've had the opportunity to now explore that, because people have taken that interest. And as you've mentioned, my videos have had hundreds of thousands, millions of views, and just people from all over have messaged me telling me, I have a Sikh neighbor, and because of your videos, I can talk to my neighbor and really share, understand what they do, or why they, how they dress and look. Or some people have said, I decided to visit my local Gurdwara that's always been down the street from me, but I never took an interest. But now that I know what it's about, and you've explained what the services and what Gurdwaras are like, I went, and it was this beautiful, amazing, welcoming experience. I've even had some people tell me they decided to convert, which has never been my goal. Wow. But yeah, people have taken such an interest that I've at least sparked that interest in them to then explore on their own, and then they make the decision themselves, so. ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Nav, I mean, this is, especially for a younger person, you seem to have covered a lot of ground already. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. I mean,
you know, when we talk about some of the creative inspiration, right, especially as a poet, as someone who, you know, channels their creativity through words as a form of art, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ specific example ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, can you share something where you felt especially inspired by something or a certain attribute in Sikhi that directly channeled into your creative outlet? Yeah, that's a great question. And I mean, the easy answer is all of it. But for a specific example, I grew up in a post 9/11 world. I was 9 years old when the attack happened. And so I grew up experiencing racism, bigotry, hate. I grew up seeing our community experience it, you know. I remember where I was when the Oak Creek, Wisconsin shooting took place, you know, the Gurdwara shooting took place. So these moments and these various instances of hate and discrimination, they're so pivotal to my upbringing, unfortunately, and so many Sikhs. And then I was very fortunate where I did learn about Sikh history, you know, some of it growing up. And so I started to realize as I got into poetry, as I got into talking about these things, that this isn't unfamiliar to our community, right? You know, our gurus have faced oppression. They've challenged oppressors and tyrants, evil kings and rulers and the like, and just societal evils. And that's where my inspiration really comes from, is they spoke out. They are poets themselves. Yes. You know, it's something we love to tout. Interestingly enough, our community doesn't always support people now that pursue arts, but I always look at that and get a little confused, because I'm like, but we love what our gurus write. We love their poetry. We love their teachings. But when our community, like my generation, I've seen artists of all kinds try to pursue it, and they don't get that same love, and it's but it only motivates me more, because I've had people come up to me, Sikhs or South Asians, and just say, you know, I love what you're doing. Like, we don't see enough of that. We don't see people who look like you keeping your case too. Like, that's another element of it. So yeah, it's really just literally what the gurus did in challenging oppression and bigotry and hate, and doing it through love and poetry. That is so beautifully said. Oh my goodness, Nav, I can see, you know, you certainly have a way with your words, with your thoughts. Kinni important ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. And, you know, I have to say, I do think mindsets are changing, times are changing. Community which eho je kamma di, eho je pursuits di appreciation and support definitely vada rahi hai. But part of it is folks like you coming and talking about it more, right? And viewers de naal jo sade aj jude hoye ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ share ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ experience by, that's so important, which brings me back exactly to what the point of this event is, right? You know, we do a lot of political stuff on this program, and one of the things we love to say, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ political process ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, engagement, community ਨੂੰ activate ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that, you know, if you're not at the table, you're on the menu, right? ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ, you know, benefit ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, whatever benefits, you know, whoever the decision maker is. So representation is so important, but I have to say it's not just in politics, it's across the board, right? Politics which bhi zaruri hai, media de vich bhi zaruri hai, in storytelling, in the arts, as well as the sciences, right? We need representation across the board. So tuhade khayal ch jadon ਅਸੀਂ representation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, growing up when you were going to school for TV and film, or later on when you do these events or these engagements with folks, you know, do you see a lot of people that look like us? You know, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ you know, exist ਕਰਦੇ, do you see folks that look like us? You know, how often? And what do you think is the importance of this representation, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, storytelling, creative arts, poetry?
Yeah. To answer the first question, very bluntly, no. I'm often the only Sardar at any of these events I go to. I go to a lot of open mics to perform my poetry. I'm the only Sardar, I'm the only South Asian, I'm the only Sikh. Even at South Asian heavy events where it's like a South Asian focus event, I'll be one of the few, at least Sardars there, you know. And so even in a crowd of what we consider our people, you know, I still stand out and I'm still very, you know, one of the few. And I agree that it is changing though. You know, I think our generation and the coming generation, because of representation and being able to see ourselves more and more, however gradual it may be, it's inspiring people that the same way I was inspired. That event I performed at, the year prior, I had gone to it as an attendee. And I saw these Sikh hip hop artists, and I thought, wow, I didn't know our people do this. You know? And so, in the same way, hopefully, this event, you know, Sikhs in Storytelling, can be that similar kind of thing. You know, it's the first of its kind event of this major event in NYC dedicated to the achievements and contributions of Sikhs in media. And so, I think that's to the point of your second question. That's the importance of it, and importance of representation is that it just lets people know that it's not just that it is possible, that it's being done. Yes. Right? And I think that's sometimes people say, oh, it's possible. No, but there are people actually doing it. You're doing it now as a news anchor. I'm doing it as a content creator. I mean, there are not a lot of Sikh content creators on TikTok, at least. Instagram might be different, but on TikTok, anytime there's a video or something about Sikhs, I will get tagged in it because I'm like one of the only Sikhs people know. So they just want to let me know, even though I already know. Wow. But you know, it's this constant, or like there sometimes are conversations about Sikhs, whether it's, you know, we've had issues with getting, being able to serve in the military or whatever it might be. And someone makes a video about it, and then people tag me, and they're like, hey, if you don't know, you should really check out Nav's videos because he educates about the Sikh faith, so if you want to learn more. So, but I'm like one of the only few on there, and so, and I never want to be the only representative because I have only my own experience and my understanding, and I'm happy to learn more. I'm not a scholar, I'm not an academic, I'm a Sikh, I'm a student, so I'm just striving to keep learning. And we do that by having more of our voices, more of our experiences, so that it can be as authentic as possible at the table, right? So when our issues are being addressed, well, we're the ones saying, hey, this is the problem, and this is how we think it should be addressed, not someone else saying, well, Sikhs are doing this thing, and maybe we should do this for them. It's like, well, no, we know what's best for our community. Yes. Yes. Once again, another, you know, wonderfully articulated point. When we're at the table, we get to advocate for ourselves, right? No matter what the discipline is, ultimately it should be our voice. Nav, I have a ton more questions for you. Saadi gal hale tuhade naal puri nahi hui. Ithe ek choti ji break ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. Nav the Poet ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ. Don't go anywhere, Nav. ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਬਹੁਤ different ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. And personally, I love it. ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਇਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਵ ਦ ਪੋਇਟ. ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ have you. ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋਏ, the content that is going viral on TikTok, other social media platforms, your poetry, the stuff that you get to share with folks on a daily basis. In fact, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SALDEF ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ
ले रहे हो. Sikhs in Storytelling. The event itself is on May 11th. I even want to let folks know, खास करके जो local हैगे, अगर वो attend करना चाहते, you can get tickets. The link for the tickets is saldef.org/Sikhs in Storytelling. They can meet you guys in person. There's a wonderful lineup, some really stellar names on this panel, and you are one of them. Nav, before we get into more details about what you're going to be sharing with everyone at the program, without giving too much away, I want to come back to a little bit about how you live your life, because it's not the traditional path, right? मैं सिर्फ पंजाबियां सिखां दी भी गल नहीं कर रही. देसी एक माइंडसैट हुंदा है कि बच्चों नूं तुसी पढ़ा के डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर इन एरियाज दे विच तोरो, hard sciences, right? And because of that, sometimes we don't see representation even amongst our own community in the creative arts, in other disciplines, right? But you're breaking those barriers. So jo saade darshak aaj sun rahe han, younger generation de, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, I mean, you've done it, you're doing it perfectly right now. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, right? What words can you share for those folks? Yeah, I mean, it's definitely a challenge. I think the benefit that this generation has is the internet, and the internet can be a rough place at times, but it also has access to so many resources. I mean, even that is how I currently learn a lot of the times. There are great channels already on YouTube and other, creatives and creators on social media that talk about Sikhi, and they allow for community building, right? I think that's the biggest thing, is being a Sikh, being a minority in a minority, especially even, whether it's here in the US, in India, wherever we are, we're a minority. It is hard to find our people, and the blessing of social media is you can actually find your people. Yeah. And it's through community that that at least for me, I'm able to retain and strengthen my Sikhi all the time. And that's directly from the gurus, right? I mean, the gurus talk about Sad Sangat, the company of the holy. This is something we have to strive to attain within ourselves, as well as within our physical spaces and digital spaces. So I think that is one of the best approaches, is seeking out the information with the resources that we have, and then using those resources to also find like-minded people who want to further their path as well as yours, because we do it together. And it's my parents, it's friends I have, it's people online that I don't even know personally, but we've interacted through some form of, either in the comment section of a video, or just they have their own channel. And I've been able to connect with so many different people that are in different places on their journey, but we have the same mindset. So we're always pushing to go forward. Like, I met someone who just only recently converted within the last few months or so. And so they're asking me questions, but sometimes their questions challenge me to also, strengthen my understanding of Sikhi. I don't have the answers all the time. So I go to Gurbani and I look and I explore, I ask those who know better. And then I'm also more knowledgeable and have a greater wisdom in Sikhi. So it's nothing but good comes out of that. Such a wonderful circle. We always hear the term vicious cycle, but this is the opposite. This is like a positivity cycle, right? And it just is a win-win for everyone involved. So when you are talking about Sikhi, खास करके जो तुसी अपनी वीडियोज़ बनाते हो, उन्हां दा रिस्पॉन्स तुहानू आंदा है. I mean, you said it best, right? Social media can both help you find your people, but it can also give you this platform to everyone, right? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ numbers hit ਕਰਦੇ ਹੋ, the way your content has, you're reaching people of all backgrounds, and
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ or they have questions or they want to make some comments, start a conversation about Sikhi, what do you see or what do you feel are the things that come up that they understand the most, that translate the best, right? And my real intention behind this question is ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ or ਕਿਸੇ ਹੋਰ community ਦੇ ਵਿੱਚ there's more similarities than there are differences, right? We're more alike than we are different from people that don't look like us, have completely different backgrounds than us even. ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? So which attributes do you feel relay the best about Sikhi to non-Sikhs? That's a great question. I think it would be things like seva, this selfless service, this effort to serve just anyone, right? And that's one of the things that I think speaks to people on such a human level when I tell them about how gurdwaras offer langar and it's open to anybody. Yeah. And I've literally told people, I'm like, if you are homeless or if you're in a difficult situation, if you can find a local gurdwara, please go there. Like I genuinely tell people this because that is the depth of our seva, our willingness to extend our arm out to our fellow human, right? It's not about us being Sikh and them being any other faith or non-faith, non-believer type mentality. It's just humans, and that's this idea of ek onkar and oneness, this connection that we all have. And so it's those ideas. It's challenging oppression and bigotry and speaking out. Because I don't only talk from a Sikh lens. I talk from as a man. I talk about issues that of feminism and masculinity and these kinds of things too. And so it's just these ideals of speaking truth and identifying and opposing injustice, and then serving your fellow human being. I think those are what resonate to people. Whether they're part of faith, I've had a lot of atheists who come into my comments or my direct messages and say, I'm not really for religion, but the way you've explained your faith makes me feel more appreciative of that people like you exist. And to me, that's a compliment. Again, I'm not trying to convince people about God or anything like that. I'm literally sharing my experience with my faith, and it's been a complicated one, but overall it's really helped me with living these beliefs. And I think that is what resonates and speaks to people of all backgrounds. Once again, so well put. I think a lot of times we struggle to tell people who we are, what we believe in, even though those are the things that are the most ingrained. And ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ feedback ਮਿਲਦਾ ਹੈ, it really strengthens. ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ yes, people hear these things and they appreciate it, right? So that's so nice. You're talking about a lot of your actions. Essentially, promoting Sikhi in a way that is, of course, non-traditional, but it is something that is still effective, right? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, right? How do you balance it, and what can you share about anyone listening that wonders how to balance, representing Sikhi through your physical appearance at the star, tohade case, right, versus your actions, right? Doing the seva, doing the langar, talking to people about it. Eho ja prachar jidan tusi bhi kar rahe ho. How do you find the balance between those two? Yeah, this is a really good question, and I'm not even sure I have a clear, definitive answer, because the way I look at Sikhi is it's all a journey. And, I grew up being encouraged to keep my case from my parents, but they never forced it upon me. They never told me you have to. As I had mentioned before, I kind of wasn't really in the space of faith at a time in college. And at that time, I wasn't even wearing a dastar, I was just wearing a patka. But once I got more into Sikhi through my poetry and everything, that's when I started to really wear the dastar, because I felt
I had at least gotten a foundational understanding of what wearing a dastar means, what being a Sikh means, right? And for me personally, it's if you're not going to at least strive to live these principles, then it gets complicated in having this physical form of Sikhi, because what does it mean if you're, what is it, because one thing I explain to people, because a lot of my content goes to non-Sikhs, is why we wear the dastar, to stand out, to be recognizable. Yes. But what's the value of being recognizable and being of someone that can help if you don't have the inner, cleanliness and that mentality of wanting to serve and wanting to help others? It becomes very tricky then. So it's a journey that you have to go by piece. Like, I grew up with this identity. I grew up learning a lot of history. I didn't grow up reading Gurbani as much. So now that's where my journey is. I'm trying to read more and more Gurbani and understand it on the deeper levels. Some people, I know they've cut their hair, but they are so well versed in Gurbani and they understand it. And so now their journey is to figure out, keeping case and wearing the star. So it's a very much a personal experience, and it's about figuring out, just continuously feeding yourself Sikhi, I think, is really the best way to balance it either way. Is, anytime I'm having a hard time or just in a weird mind space, it might not even be a bad mind space, I'm just unsure of things. It's just, sometimes I listen to a shabad, or I open up a Gurbani app or whatever resource I have to read a bit, and because I need to, I read the translations and I try to understand. I have conversations with people that also, whether it's my parents or friends, where I just pose questions that I'm having, because you can't always do that everywhere. But if you have people you can trust, who you can say, hey, I don't understand this thing about Sikhi or what the Gurus are saying here, and you can have that dialogue, that really helps me, at least, with reinforcing, okay, now I can start to piece it together and understand it better. And once you understand it, then I find it easier to internalize it, believe it, and live with it, instead of, oh, I was told to do this because that's the cultural element, Exactly. And or just reading Gurbani, like jidna asi kisi cheez da ratta maar dein, right, like that. Once again, I'm getting that there is a happy balance that can be struck in between, doing it through physical form versus doing it with your actions. But really, Sikhi should be something that is inside the same as it is outside, right? Agar tuhadi baarla saroop Sikhi da haiga, te tuhada andarla saroop vi, andarli soch, man tuhada vi udda da hona chahiye, and it's really more important to be the same inside and out. But now, we could have this conversation for a long time, but I want to get back to the topic at hand today, this event that in New York City, that SALDEF, Sikh American Legal Defense and Education Fund, sadi community di ek premier civil rights sanstha, unna wallo organize kitta ja raha Sikhs in Storytelling. It's such a wonderful event. You can see all the details on the screen. Of course, the SALDEF, the website te jaake tickets vi la sakde ho. This is happening on May 11th in New York City. There are ways to watch it virtually. Agar tusi local nahi ho, you can watch it virtually, but all the information can be found at saldef.org/Sikhs in Storytelling. Nav the Poet is going to be one of the speakers among a fantastic lineup. Nav, it was so great to talk to you today. I know कि तुहाड़ा fan base जरूर TikTok and social media ते बहुत वड्डे level दा है, but आज साडे दर्शकां नूं भी मौका मिलिया तुहाड़े नाल थोड़ी जी तुहाड़ी सोच बारे सुनन दा, and it was really very insightful. We wish you the best of luck, not that you need it. See हमेशा चढ़दी कला च रहो, and do come back and join us soon. We'd love to continue this conversation. Once again, Navpreet, Nav the Poet, thank you so much for your time. Sat Sri Akal. Thank you for having me. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. So once again, event hoya New York City ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵ ਦ ਪੋਇਟ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਨਵ ਦ ਪੋਇਟ। ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲਡੈਫ ਜੋ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, once again ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ May 11th ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪੈਨਲ ਆਫ ਸਪੀਕਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦੇਅਰ ਸਿੱਖ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇਟਸ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਫੋਕਸ ਲਾਈਕ ਵਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਸਕਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ। ਰਵਜੋਤ ਯੂ ਨੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ CNN ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਰ, ਰਾਈਟ। CNN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। Of course, Nav is there. And the whole panel is diverse in the sense कि किसी एक area या एक माध्यम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ represent ਕਰੇ, but it's a full spectrum of representation. So more details about this event, once again, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਕੇ in person attend ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ virtually ਇਸ event ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। It's in New York City 3 ਤੋਂ 8 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ at the Five Angels Theater downtown. Excuse me, on 10th Avenue. But ਤੁਸੀਂ SALDEF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, saldef.org/6instorytelling. And of course, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ questions, comments, concerns ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂ SALDEF ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।